त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय शांति शांति शांति। Good evening. అందరూ బాగున్నారా? Keeping well? You all are here to learn spoken English. Different students are at different levels. That has been my observation over the years. It has always been a challenge for us to classify the students. Earlier we used to conduct a classification test and we used to allot the sections, the basic or junior. But after Corona, we have stopped that practice and we give the choice to students. You just choose whether you want basic or junior. So generally we suggest that if you are a postgraduate, if you are from English medium background, you go for junior directly. If you are from Telugu medium background, still you are in degree, and we suggest such people to opt for basic. But sometimes, students, some of the students, they have this zeal to learn from basic, or let me learn from basic. So they have English, they are quite good at it, but still they want to learn from basics and they opt for basic course, and sometimes they feel bored. I'm getting some requests, for batch change. Sometimes they ask for junior to basic and basic to junior. You yourself have opted, you have chosen on your own. We have given you the choice and freedom. The problem is, so if you're an English medium student, a student who has come from English medium background, if he joins in basic course, he or she may feel bored because the teacher doesn't know where to start from.
There are other students who are very low in English, and where to start? You're already good at it, quite okay with English. So it's always a problem. How to bring this homogeneity? Students of same standard are in one class. Earlier we used to take this classification test, but that was also not perfect. So you'll have some problem definitely. Oh, it's already, I know this teacher is telling the same thing, it's waste of time for me. But please put up with the teacher, because all the students are not of the same level. There are other students who are not even up to your standard. And so the teacher has a responsibility to help them from where they are. The teacher has to give a helping hand from there. So this is always a problem in the institute. I don't know how to solve this. But you just put up with the student and don't come to me, requesting for a batch change or teacher change. As I have said before, some of the students are good at English, but they want to overcome this stage fear. They underestimate themselves. Morning, one girl came and she was telling me, Swamiji, I cannot express in front of others. I get frozen with fear. మిగతా వాళ్ళ ముందు మాట్లాడాలంటే నాకు భయం అవుతుంది అంతే. That's the only problem. Not that she doesn't have language, but she can't speak in front of others. That's her problem. You can express yourself in Telugu, I asked her. And Telugu also I cannot express if there is a group. I suggested her, in your home, you create a virtual classroom for yourself. Okay? There are some students. Imagine that students are sitting in front of you. So imagine that there is, or you can just physically do that also. You have a whiteboard and just start writing. Your student is asking a question and you are answering orally and sometimes writing also on the board. You can create a virtual classroom and imagine yourself or place yourself in the role of a teacher, and you are teaching a group of students. Real students are not there. Okay? But you imagine, visualize that students are there and you are explaining a topic to them. In that way, you can actually communicate and you can improve your language skill. మీరు మీ రూమ్లోనే ఉండి ఒక 10 మందికి పాఠం చెప్తున్నాను అనుకోండి, ఇక్కడ బోర్డు పెట్టుకోండి, వాళ్ళు ప్రశ్న అడుగుతున్నారు, మీరు సమాధానం చెప్తున్నారు. ఓకే? So you are explaining some concept to the students. This is how actually as you are practicing, you don't have to have a person all the time to communicate. పర్సన్ వస్తే భయం అవుతుంది, మళ్ళీ నా దగ్గర తప్పులు దొరుకుతాయి అనేది ఉంటుంది. మీరు ఒక్కళ్ళే ఉన్నప్పుడు యాక్చువల్లీ ఇమాజిన్ చేసుకుంటున్నారు, అక్కడ వర్చువల్ క్లాస్ మీరు క్రియేట్ చేసుకున్నారు. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ఫియర్. Morning batch students, I was telling the story of Jack Ma. Okay? Jack Ma, the founder of Alibaba company, is the 4th richest person in China. I think 39th his rank is among the billionaires in the world. He struggled so much to learn English. He used to pedal the bicycle for 15 kilometers just to go to a hotel where international tourists would come. Why he would go there? Just to interact with them, to speak to them in English. చైనాలో సమస్య ఏంటంటే, ఇంకొక ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలంటే నీతో పాటు ఇంకా కాస్త ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలని కోరుకున్నటువంటి ఇంకోటి కావాలి. నాట్ ఈవెన్ 1% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ స్పీక్స్ ఇంగ్లీష్. సో ఇంకొకళ్ళతో ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలంటే ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, మనకు ఆ సమస్య లేదు. సో హీ వుడ్ గో ఆల్ ద వే టు దట్ ఇంటర్నేషనల్ హోటల్ వేర్ వుడ్ ఆఫర్ ఈ సర్వీసెస్ యాజ్ అ టూరిస్ట్ గైడ్. కొత్తగా వేరే దేశాల నుంచి విదేశీ టూరిస్టులు వచ్చినప్పుడు నేను గైడ్గా ఉంటానని చెప్పేవాడు, ఎందుకంటే వాళ్ళతో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే అవకాశం వస్తుందని. వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం కాదు, కానీ హీ వాంట్స్ టు హెల్ప్ హిమ్సెల్ఫ్. హీ వాంట్స్ టు కమ్యూనికేట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ విత్ సంబడి. Oh, he worked so hard. Afterwards, he joined as English teacher. Then he gave up his job. He quit his job. Then went to America. He started his company. Okay, one of the richest persons in the world today. So, I mean, the passion, what you can appreciate in him, the passion and the zeal to learn language, particularly in a country like China. మనకు అంత కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు, భారతదేశంలో ఉన్నాం, అందరికీ చాలా ఇంగ్లీష్ ఉంది. You are here only to fine tune your language skill. I know you will do that. You will be able to do that. You will improve your progress in your language skill. The thing is, as I have suggested you already, come to books. Okay? పుస్తకాలు చదవటం అనేటువంటి ఒక మంచి అలవాటు చేసుకోండి, మంచి హాబీ. As I have said, there is no entertainment which is as cheap as book reading, and there is no entertainment which is as elevating as book reading, and there is no entertainment which is actually as entertaining truly as book reading is. There are so many benefits to this. In the beginning, you will find it little difficult. ప్రారంభంలో కొంచెం కష్టం అనిపిస్తుంది, కొంచెం ఓపిక కావాలి. ఓకే? ఒకే ఆర్టికల్, ఒకే ఎస్సేని మల్టిపుల్ టైమ్స్ చదవండి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాక్యాలు, పదాలు లోపలికి వెళతాయి, వొకాబులరీ పెరుగుతుంది. వాక్యాలు యాజ్ ఇట్ ఈస్గా యూసేజ్ నుంచి నేర్చుకున్నారు కాబట్టి కరెక్ట్ వాక్యాలు మీ మైండ్లోకి వెళ్ళాయి కాబట్టి తప్పు మాట్లాడుతున్నటువంటి భయం ఉండదు మీకు. ఏదైతే ఇన్పుట్గా వెళ్తుందో అదే తర్వాత అవుట్పుట్గా వస్తుంది. ఒక ధారలాగా, ఒక ఫ్లో లాగా భాష వస్తుంది. ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ విత్ ద జనరేషన్ ఈజ్
ఓకే, వీఆర్ గివెన్ డైవర్స్ టు బుక్స్. పుస్తకాలకు విడాకులు ఇచ్చేసాం చదవడానికి, అదొకటే పెద్ద ప్రాబ్లం. యు మ్యారీ బుక్స్, అది సమస్య. పుస్తకాలు చదవటం అనేటువంటిది పిల్లలు చదవట్లేదు, పెద్దలు చదవట్లేదు, ఏ ఏజ్ వాళ్ళు చదవట్లేదు. థ్యాంక్స్ టు యూట్యూబ్, థ్యాంక్స్ టు సెల్ ఫోన్, ఎవ్రీబడి దిస్ ఆల్ ద టైమ్. ఓకే, వి ఆల్ బికమ్ ఎడిక్టెడ్. ఓకే, మద్యపానానికి బానిసయ్యాడంటే మనకు అర్థమవుతుంది, ధూమపానానికి బానిసయ్యాడంటే మనకు అర్థమవుతుంది. దోస్ ఎడిక్షన్స్ వీ అండర్స్టాండ్, బట్ దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ సటిల్ అండ్ మోర్ పవర్ఫుల్ ఎడిక్షన్ టు సెల్ ఫోన్. Immoderate use of cell phone, because of that the world is going down intellectually. నిన్ననే పేపర్లో వచ్చింది వాళ్ళ ఏసర్ రిపోర్ట్ అని చెప్పేసి, 18 సంవత్సరాల వయసున్నటువంటి వాళ్ళు 2వ తరగతి పాఠాలు చదవలేకపోతున్నాను. ఏసర్ రిపోర్ట్, ఎడ్యుకేషనల్ సర్వే స్టేటస్ రిపోర్ట్. వై సచ్ అ సిచ్యువేషన్ హ్యాస్ కమ్? బికాస్ ఆఫ్ డిస్ట్రాక్షన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ దిస్ యూట్యూబ్. పుస్తకాలు చదవాలి, ఆ యూట్యూబ్ వాడకాన్ని కొద్దిగా తగ్గించండి. Immoderate use of gadgets, actually, because of that intellectually the world is going down, not just India. This is a universal phenomenon. And so the first thing that you need to learn is you need to impose that discipline upon yourself. మన మీద మనం ఆ క్రమశిక్షణ ఇంపోజ్ చేసుకోవాలి జీవితంలో పైకి రావాలంటే, విజయాన్ని సాధించాలంటే. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ యూ నీడ్ టు ఇంపోజ్ యువర్ సెల్ఫ్? ఐ విల్ యూజ్ సెల్ ఫోన్ ఓన్లీ టు దిస్ మచ్ టైమ్. ఎన్ని గంటలు వాడుకోవాలనుకుంటున్నారో మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి. ఇఫ్ సంబడి ఎల్స్ సజెస్ట్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్, యాక్చువల్లీ యూ విల్ గెట్ annoyed. ఓకే, యూ విల్ గెట్ ఎంబ్రాస్. బయట నుంచి ఫ్రెండ్స్ చెప్పినా, తల్లిదండ్రులు చెప్పినా అదే ప్రాబ్లం అవుతుంది టీనేజర్స్తో అక్కడ బయట. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యూ బికమ్ స్ట్రిక్ట్ విత్ యువర్ సెల్ఫ్. సో దట్స్ డిసిప్లిన్ హూ ఎవర్ కెన్ ఇంపోజ్ అపాన్ హిమ్సెల్ఫ్ ఆర్ హర్ సెల్ఫ్, he or she will shine, okay, in language learning, and also they will shine in life. Okay, thank you. Have a nice evening.